Great, it is a joy to be with you this morning, really. And for the first part, I will speak in English, and because I will give some news about our mission and what we are doing. And sorry for my French accents, but you know what? For the sermon, I will preach in French, and you will have a Scottish accent. So you are lucky, you will have two different accents this morning. But I think you are a church very used to have different accents, so which is very great. I am very pleased to be with you. Can we pray for the kids going to the Sunday school? Yes. Let's pray. Heavenly Father, a big thank you for this opportunity to be together this morning. And Father, thank you because you give life and you give us some kids also. There is one here, it's just 3 weeks old, and it's just a miracle. Life is from you, Father. And Father, I want to pray for the Sunday school this morning, and I pray, Father, you will speak to our children. Father, thank you for the teacher. And I pray, Father, it's not just going to be fun, but they can hear something from you, to trust you, and to build their life with you and in you. And we pray in Jesus' name, Father. Amen. So I am working with a mission called Global Recordings Network. It don't mean a lot of things, but it's just the goal of this mission is telling the story of Jesus in every language. And I will be short in the news of our mission because I want to spend time in the Bible, and the passage we have this morning is just wonderful. So I will be short on that. And I am very sorry also because I prepare a PowerPoint, and this morning I just checked my PowerPoint and I put on my USB stick and I leave on my desk and I came without that. So you have no picture and I'm sorry for that. But I'm happy because I have something with me and I can share a little bit. So the goal of our mission is to record in audio the story of Jesus in every language. And we have done that for now 86 years. And we have more than 6,500 languages in our data to share the story and the gospel in the heart language of the people we met and people we can cross. 2 weeks ago I was in Romania, and if I share that with you is because Brad said, can you give some news to the church about your mission? And this morning when I came, I said, yes, I will share something about 2 weeks ago when I was in Romania. You know, the eastern part of Europe. Of course, you heard about Ukraine and the disaster of the war and what's happening there. And there is a lot of people are moving from Ukraine to Europe and all over the place. But when you go to Romania, Poland, Hungary, there is a lot of people are displaced. And our mission just developed something, and is these tools. And I'm sure you never met these kind of tools, but these tools called Tumi Tiger. And Tumi Tiger is designed for kids who had some trauma, who passed some trauma. And the goal of Tumi Tiger is developed in South Africa at the beginning, and now it's translated in Ukrainian and also different in English also, and Zulu and different languages. But the goal of Tumi Tiger is going to explain to the kids his own story, and is developed by therapists. And telling it all his own story, he will go through different trauma aspects. And in fact, they summarize maybe 20 different trauma aspects. And the goal of that, Tumi Tiger will always bring a Bible perspective, how to deal with the trauma aspect. If I just give you an example, one point he will talk about anxiety. You know what is anxiety? To be anxious, you know? And he said, you know what? I know Jesus, when he was on earth, he knew what it was to be anxious. Before the cross, he was very anxious. You know what he did? He prayed his Father in heaven. And when you're anxious, you can pray your Father in heaven. That's the tools of Tumi Tiger. So I have a lot of pictures in Ukraine, and we are sending these materials to the kids who lost their parents or their dad on the war. And you know it's very difficult. But that is Ukraine tomorrow. That is the next generation. And how this generation will solve or deal their trauma. And I think the gospel is the best answer. So if you want to pray for something, you can pray for these two distributes in the eastern part of Europe. I told you I will be short this morning about the mission, so I have to be short. Two other things you can pray for. We are recording the overview of the Bible in sign language for deaf people, and we will be very pleased if you can pray for that. We have 40 slides, and we have done already 20 something. So if you can pray for the team is working in that, it will be very good. We are also recording something, and you will laugh maybe,
we are recording the overview of the Bible in Alsacien. I'm not sure I speak to you, but it's the northeastern part of France. Some people are laughing about that. But you know what? Alsace used to be German, French, German, French, German, French. They change very often. If you go there, if you go and you speak with the people in the village, there are more than 50 years, I was there a week ago, I can tell you, they speak Alsatian. Even if you are French, they don't care. I was at the wedding, people speak together in Alsatian, and I am in the same table. I don't speak Alsatian. That's their heart language, their mother tongue. And our goal is to record that and to bring for the elderly people in Alsace the overview of the Bible in their mother tongue, the heart language. I stop now about the mission. If you want to pray the Alsatian, the distribution of Tumi Tiger, and the recordings of the overview of the Bible in sign language, it will be very nice. Yeah, if somebody wants to pray, it will be very nice. Thank you very much. Yes, Lord, we thank you for this work that you are doing here through our brother and sister and their mission, Lord. I just pray that you would bless the fruit that will grow from their efforts, Lord. I pray that through your Spirit you would guide and come into the hearts of those who receive these different tools, these different resources, Lord. May you use them to your glory and bring people into a closer and more peaceful relationship with you. In your name. Amen. Amen. Du coup, maintenant, je vais parler en français, et j'espère que c'est OK pour quelques-uns. J'ai entendu qu'il y en a d'autres qui parlent français dans la salle. Now I'm going to speak in French, and I think it's all right for several of you. I heard there are other people speaking in French in the room. Is enough loud for my wife? Excellent. Apparemment, vous êtes en train d'étudier la vie de Abraham. I hear that you are studying the life of Abraham. Et quand Brad m'a demandé si je voulais venir prêcher, il m'a dit tu peux prendre un texte ou bien suivre ce qu'on est en train de faire. And when Brad asked me to come and speak today, he said, you can choose a text or you can follow what we are studying. Et en fait, maintenant, vous êtes à l'étape de Genèse 16. And now you are at Genesis 16. Alors, je vais être honnête avec vous, quand Brad me l'a demandé, So I'll be honest with you, when Brad asked me, je ne savais pas si j'aurais assez de temps pour étudier ce texte. I didn't know if I would have enough time to study this text. Et en tout cas, je savais que je n'avais encore jamais prêché sur ce texte. And I knew that I had never preached on this passage before. Mais quand j'ai regardé, ça m'a fait tellement envie But when I read it, it just made me so want to study it que j'en ai fait une priorité. that I made a priority of it. Et je me suis régalé. And I really enjoyed it. Alors merci. Thank you. Je pense que la dernière fois que Brad a prêché, je pense que c'était Brad, c'était Genèse 14. I think the last time Brad preached, I think it was Brad, it was on Genesis 14. Et si j'ai bien compris, j'ai pas écouté le message, mais j'ai vu les notes. And if I understood well, I didn't listen to the message, but I read his notes. Ce qu'il avait mis en avant, c'était les choix dans nos vies. What he pointed out was the choices in our lives. Les choix qu'avait fait Lot, les choix qu'avait fait Abraham, The choice that Lot made, the choice that Abraham made, et puis les conséquences de nos choix. and then the consequences of our choices. C'est à peu près ça, moi j'étais pas là. Hein. Is that about right? Il y en a qui font comme ça me rassure un peu. On est dans le même bouquin. I'm reassured, we're reading the same book. Excellent. Nous, ce matin, et quand on regarde ce que Brad a prêché l'autre fois, And when we look at what Brad spoke on last time, bah Abraham c'est un peu un héros. Abraham is a bit of a hero. C'est celui qui fait les bons choix. He's the one that makes the right choice. Et où est-ce qu'il y a des belles conséquences. And where there are beautiful consequences. Et qui vient au secours de son neveu qui fait des mauvais choix. And comes and helps and saves his nephew who made a bad choice. Alors le texte qu'on va voir ce matin, Abraham est moins un héros, vous allez voir. So in the text we're going to look at today, Abraham's a bit less of a hero. Mais ça me rassure, But it's reassuring parce que c'est aussi ma vie. because it's also our lives. Parce que parfois je suis content Sometimes I'm glad de ce que je vis avec le Seigneur, of what's going on in my life with God, et des fois je suis beaucoup moins fier. and sometimes I'm much less proud. Et ça me fait du bien de voir dans la parole de Dieu And it's good to see and read in God's word que même les grands hommes de foi that even the great heroes of our faith ont eu leur moment de défaillance. had moments where they didn't do so well. Alors le texte qu'on va lire ce matin, c'est Genèse 16. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'anglais si on lit simplement l'anglais? The passage Ou il we're faut le going faire to en read français? today is Genesis 16, and is everybody okay if we read it just in English? C'est bon?
Vous aurez aimé qu'on le lise en français aussi? Je pense que oui. Oui, alors je vais le lire en français. Okay. Ça prendra juste 5 minutes de plus. Du coup, si je dépasse le temps, So we eventually. c'est pas complètement ma faute. So if I preach too long, it's not all my fault then. Genèse 16. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante en tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est toute en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El Roi, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï Roi. Il se trouve entre Kadès et Bared. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu en français. Genesis 16. Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children. But she had an Egyptian maidservant named Hagar. So she said to Abraham, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her." Abraham agreed to what Sarai said. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarai his wife took her Egyptian maidservant Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abraham, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my servant in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." "Your servant is in your hands," Abraham said. "Do with her whatever you think best." Then Sarai ill-treated Hagar, so she fled from her. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, "Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going?" "I'm running away from my mistress, Sarai," she answered. Then the angel of the Lord told her, "Go back to your mistress and submit to her." The angel added, "I will so increase your descendants that they will be too numerous to count."
The angel of the Lord also said to her, "You are now with child, and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him, and he will live in hostility towards all his brothers." She gave this name to the Lord who spoke to her. "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen the one who sees me." That is why the well was called Beer Lahai Roi. It is still there between Kadesh and Bered. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Merci Père pour ta parole. Merci de nous parler au travers de ta parole ce matin. Thank you, Father God, for your word. Thank you for speaking to us through your word this morning. Ouvre mon cœur, ouvre nos cœurs. Open my heart, open our hearts. Amen. Amen. Juste, on a besoin, quand on lit ce texte, de se mettre dans le contexte. We really need, when we read this passage, to put ourselves into the context. Et je sais que vous suivez ce texte et que vous avez déjà entendu plusieurs prédications. I know that you have heard several messages on this book, this passage. Mais du coup, il y a quelque chose dans le chapitre 16 qu'on est obligé de regarder un tout petit peu dans les chapitres d'avant. But there's something in chapter 16 that we need to look a bit in the preceding chapters. C'est que si Sarai vient devant Abraham avec ce problème d'infécondité ou de stérilité, If Sarai comes to Abraham with this problem of not being sterile, not being able to have a child, on ne peut pas ignorer les promesses qui avaient été faites dans les chapitres avant. we can't ignore the promises that have been made in the preceding chapters. Alors du coup, je vous propose de les lire, c'est quelques versets. So let's read them together. These are a few verses. Et c'est le chapitre 12, verset 7. Chapter 12, verse 7. Et je vais le lire en français. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." Vous savez, ces versets-là sont repris dans le Nouveau Testament par Paul. Paul highlights these verses in the New Testament. He speaks of them. Mais ce matin, on n'aura pas le temps d'aller creuser jusque là-bas. But we're not going to look in the New Testament this morning. Mais juste pour vous dire l'importance de cette promesse. But just to tell you how important this promise is. Au chapitre 13, verset 16, In chapter 13, verse 16, il le reprend et il dit « Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. » the promise is repeated. God says, "I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted." Quelle promesse! What a promise. Qui est capable de compter la poussière? Who could count the dust? Déjà, celle qu'il y a chez moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Already in our home, there's quite a lot. Et là, le texte dit, si on est capable de compter la poussière de la terre, And the text says, if we could count the dust of all the earth, on sera capable de compter la descendance d'Abraham. we'd be able to count the descendants of Abraham. Quelle promesse! What an amazing promise. Chapitre 15, versets 2 à 6. Chapter 15, verse 2 to 6. J'ai une question pour vous, juste pour être sûr que vous n'allez pas vous endormir. I have a question for you just to make sure you're not going to go to sleep. Il avait quel âge, Abraham, quand il a reçu la promesse là? What age, how old was Abraham when he received the promise? Mon temps m'est compté, hein, c'est You don't have much time. 75 ans. 75 years old. Elle avait quel âge, sa femme? How old was his wife? 65. Bingo. 65. Bingo. Vous imaginez quand on dit à quelqu'un, à 75 ans et à 65 ans, ta descendance sera énorme. Can you imagine saying to people who have 75 and 60 years old, you're going to have a huge descendants? La promesse est reprise au chapitre 15, versets 2 à 6, et là je vais vous le lire. The promise is repeated in chapter 15, verse 2 to 6. Parce que quand la promesse-là est répétée, Because this time when it's repeated, en fait, on commence à voir que les choses deviennent compliquées pour Abraham. we start to see that it's becoming difficult for Abraham.
Chapitre 15, verset 2, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme justice. Un verset connu aussi. But Abram said, O sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, Look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Maintenant, on vient de voir 3 fois la promesse qui a été faite à Abraham dans les chapitres avant celui qu'on va rentrer dedans. So we've seen the promise that God makes to Abraham 3 times in the chapters just before the one we're going to read. Et maintenant, vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi Sarah s'approche d'Abraham et lui dit « L'Éternel m'a rendu stérile. » And maybe this helps us to understand why Sarai comes to Abraham and says, God has kept me from having children. Elle n'a plus 65 ans, elle a 75 ans. She is no longer 65 years old, she's 75 years old now. Et Abraham a 85 ans. And Abraham is 85 years old. Imaginez ce que ça veut dire quand vous avez la promesse qu'on va être enceinte et que les années passent, la pression monte. Imagine how it would be to have this promise that there's going to be a child and the years pass and the pressure becomes greater. Et le doute arrive, le doute est là. And doubts creep in. They have doubts. Alors, ce que j'aimerais qu'on regarde dans le texte de celui qu'on a pour nous ce matin, dans Genèse 16, So what I'd like us to look at in today's passage, Genesis 16, qu'est-ce qui se passe au départ? what happens at the start? Sarah vient devant Abraham et lui dit « Je suis stérile. Sarah comes to Abraham and says, I am sterile. Prends ma servante Take my servant, et avec l'enfant qui naîtra de ma servante, and with the child that she will bear, my servant will bear, on aura un héritage, we will have a family and heirs. on aura une descendance. We will have offspring. » Moi, je ne sais pas comment vous lisez ça. I don't know how you feel about that. On est dans cette salle avec des cultures différentes. In this room, we have different cultures. Moi, je dois vous avouer que quand je lis ça, je suis choqué. I must admit that when I read that, I'm shocked. Je suis choqué d'une femme qui peut dire à son épouse « Prends ma servante » I'm shocked by a wife who would say to her husband, Take my servant, et des relations sexuelles avec elle. have sexual relations with her. C'est choquant. It's shocking Pour nous, en France, c'est choquant. for us in France. Il faut quand même qu'on comprenne quelque chose, c'est que de ce temps-là, ce n'était pas si choquant que ça. But we need to understand that at that time in history, it was not shocking. Pourquoi je dis ça? Why do I say this? C'est pas parce qu'ils étaient pires que nous. It's not because they were worse than we are. C'est parce que les règles étaient différentes. It's because the rules were different. La loi était différente. The law was different. Et à ce moment-là, il y avait la loi d'Hammurabi, And at that time, there was the law of Hammurabi, et qui disait que dans un couple, si une femme, au bout d'un certain temps, pas mal d'années, n'avait pas donné d'enfant, that said that in a marriage, if after a certain time, quite a few years, the wife had not been able to bear children, plutôt que l'homme divorce de sa femme et la rejette, rather than the husband rejecting and divorcing his wife, alors il prenait une servante, he would take a servant, et que cet enfant bien sûr en ayant des relations avec la servante, and after sleeping with the servant, l'enfant qui naîtrait appartiendrait à la maîtresse. the child who was born would belong to the wife. On a besoin de comprendre ça, que quand on lit ça, ça nous choque dans notre culture, mais du temps de Sarah et Abraham et Sarai, We need to understand that it shocks us in our culture, but at the time of Abram and Sarai,
C'était ce que la loi de l'époque autorisait. It's what the law allowed and even asked. Et malgré tout, quand Sarah va faire ça, grosso modo, elle va s'appuyer. Là, on va voir de l'impatience chez Sarah sur la promesse de Dieu. And at this point, when Sarai asks this, we see her impatience concerning the promise of God. Ça ne vient pas. It's not happening. Et qu'est-ce qui se passe quand on est pris par l'impatience? What happens when we become impatient? Et c'est vrai pour Sarah, mais c'est vrai pour ma vie. It's true for Sarah, but it's true for me as well. Alors je prends les choses en main. I would have a tendency to take things into my own hands. Je vais prendre les choses en main avec les choses dont j'ai la capacité, ou est-ce que je peux faire quelque chose, j'ai le pouvoir de faire quelque chose. And I'm going to take things into my own hands in a way where I can control things that I can manage and I can do. En deux mots, je vais prendre les choses en main et moi je vais faire bouger les choses. So I'm going to take this into my own hands and I am going to make things happen. Et c'est ce qui se passe avec Sarah. And it's what happens here for Sarah. La preuve, c'est qu'on le voit, et puis quand les choses viennent à se détériorer dans les relations dans la maison avec la servante, So we see this, and then when the situation starts to get complicated in the household with the servant, Abraham va répondre à Sarah quand elle vient se plaindre des tensions. Abraham will reply to Sarah when she comes and complains about the difficult situation. Il lui répond ça, il lui dit Agar est en ton pouvoir, fais ce que tu veux. He will reply, Hagar is in your hands, under your power, do with her whatever you think best. En fait, ça nous montre, là le texte nous montre qu'en fait c'est où est-ce qu'on a le pouvoir de faire bouger les choses. Et en fait, Sarah avait le pouvoir de dire à sa servante, va coucher avec mon mari. The text shows that we want to use what we can control, and Sarah had the possibility to control her servant. She could say, go sleep with my husband. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'impatience nous pousse à prendre les choses en main. And what happens here? Impatience pushes Sarah to take things into her own hands. Et vient altérer notre confiance dans les promesses de Dieu. And our impatience can change our confidence in God's promises. Et vient altérer notre foi, notre confiance en Dieu. It can affect our faith in God. Moi, je m'y retrouve facilement là-dedans. I can easily see myself in this situation. Quand les choses ne vont pas à l'allure que j'aimerais que ça aille, When things don't go as quickly as I'd like them to, je ne respecte pas toujours le timing de Dieu. I don't always respect God's perfect timing. Et c'est tellement facile d'être là-dedans. It's very easy to get into this. Les choses se détériorent Things get worse and worse, et Agar, qui était la servante, commence à regarder sa maîtresse avec mépris. and Hagar, who is the servant, starts to despise her mistress. Et là, c'est un vrai problème. And this is a real problem, Parce que Sarah restait la femme d'Abraham. because Sarah remained Abraham's wife. Et une fois de plus, essayez de vous mettre à la place de cette maison où est-ce qu'Abraham n'a jamais eu d'enfant et d'un coup, il y a la servante qui donne un enfant. Vous regardez cette servante avec peut-être un autre regard. And try and imagine yourself in this household where Abraham, for such a long time, has not been able to have a child, and all of a sudden there's this servant who is pregnant, and very certainly the way that they look at each other changes, Et ça commence à être le bazar dans cette famille. and it becomes a very complicated situation in this family Avec des grandes tensions. with great tension. Et il y a un verset là qu'on a lu ce matin ensemble que j'ai jamais trop compris et j'étais content de l'étudier là pendant 2-3 semaines. And there's a verse in the passage that I had never really understood, and I was happy to be able to go a bit deeper and study it a bit more. C'est Sarah qui vient vers Abraham et qui se plaint de la situation And it's Sarah who comes to Abraham and complains about the situation, et qui finit en disant que Dieu soit juge entre toi et moi. and who finishes by saying, "May the Lord judge between you and me." Ma première lecture, pour être honnête avec vous, At first reading, to be honest, Sarah, t'as une bonne part de responsabilité. Sarah, it's pretty much your responsibility. Peut-être c'est ma lecture, mais quand même. Maybe it's just me who reads it like that, but it seems to me it's her fault. Et j'ai eu besoin de le lire et de le relire, And I needed to read it and read it again, et puis de voir comment les choses se mettent en place et la réponse de Dieu après. and to look also at how God replies to this complaint. Sarah va dire, c'est moi qui ai apporté ma femme. Elle dit, c'est moi, c'est mon initiative. Sarah says, "It is my initiative. I gave you my servant."
Mais je pense que quand elle dit que Dieu soit juge entre moi et toi, But I think when she says, May the Lord judge between you and me, c'est le changement des positions et le changement des rôles. it's because of a change in positions and a change in roles. Devant Dieu, Sarah restait la femme d'Abraham. Before God, Sarah is still Abraham's wife. Et il n'y avait pas de changement de plan pour Dieu. There was no change in the plan for God. Et c'est là où est-ce qu'elle peut dire, alors, je suis ta femme. Peut-être tu vois cette dame avec beaucoup... Elle me regarde avec déni en tous les cas, avec manque de respect, mais devant Dieu, je suis ta femme. And that is how Sarah can say to Abraham, I remain your wife, I am your wife, and this servant has started looking on me with despising me, but I remain your wife. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est le bazar, qu'après cette prise en main de la part de Sarah avec son époux, ça devient le bazar. What we see is that when Sarah and Abraham take things into their own hands, it has made a very complicated situation. Et les choses s'empirent et s'empirent. And things get worse and worse. Et donc le premier point, c'est l'impatience qui affecte notre foi. So a first point to remember is the impatience, our impatience that can affect our faith Et qui parfois peut amener le désordre. and can often lead us into complicated situations. Mais la deuxième part est super intéressante. But the second part of the passage is really interesting. Et là, je dois accélérer. And I need to go a bit faster. Qu'est-ce qui se passe? Agar fuit. What happens? Hagar runs away. Elle se retrouve dans le désert. She finds herself in the desert, Et là, l'ange de l'Éternel vient la rencontrer. and there the angel of the Lord comes to find her and meet with her. J'aimerais juste directement pointer du doigt les choses importantes dans ce texte. I just want to point out some important things in this passage. L'ange de l'Éternel remet les choses à leur place. The angel of the Lord puts things back into the right place. C'est magnifique. It's magnificent. Regardez bien, il commence en disant Look, he begins by saying, servante, il appelle Agar servante de Sarai. he calls her Hagar, servant of Sarai. Il lui rappelle juste quel est son rôle. He reminds her who she is, what's her role and identity. Il n'appelle pas la concubine ou celle qui a eu un enfant avec tu es la servante de Sarah. He doesn't call her Abraham's mistress or the mother of Abraham's child. He calls her Hagar, servant of Sarai. Et regardez comment il remet, alors en français on a cette expression, on dit il remet l'église au milieu du village. In France, we have an expression, he puts the church back in the center of the village. Il remet les choses à leur place. He puts things back into the right place. Il appelle tu es la servante de Sarah. He calls her servant of Sarai. Qu'est-ce qu'il fait après? What does he do after? Retourne vers elle. He says, go back to her. On sait que les tensions étaient bien présentes We know that it was a very difficult and tense situation, et que peut-être Agar n'était pas à l'origine de cette situation and it wasn't necessarily Hagar's fault, this situation. et qu'à quelque part elle était peut-être victime de cette situation. And in some ways, she was just a victim of this situation. Mais dans cette situation où est-ce qu'elle était peut-être victime, And in this situation where she was partly victim, Agar avait changé de rôle, elle s'était mise au-dessus de sa maîtresse. Hagar had changed role. She had elevated herself above her mistress, Et elle a regardé avec mépris. and she had despised her. Alors l'ange de l'Éternel lui dit retourne là-bas So the angel of the Lord says, go back there et humilie-toi and submit to her or humiliate yourself devant ta maîtresse, before, humilie-toi en son pouvoir, sous son pouvoir. before your mistress submits to her power. J'aime beaucoup ce point où est-ce que l'ange de l'Éternel remet les choses à leur place, I really like how the angel of the Lord puts things back into place, mais en même temps l'ange de l'Éternel est plein de compassion et de miséricorde pour sa situation. but at the same time, the angel of the Lord is full of compassion and full of mercy for Hagar's situation. Cette dame qui à l'origine n'avait rien demandé, This lady, who had not really asked for any of this to happen, elle va avoir le regard de Dieu plein de miséricorde et de compassion sur elle. she is going to see God's look of compassion and mercy upon her. Et après que les choses étaient remises à leur place, And after
things are first put back into their right place, l'Éternel lui fait une promesse d'avoir une descendance. the Lord gives her a promise to have a descendant. Quelque chose qui n'était pas dans le plan A, quelque chose qui n'était pas prévu au début. This was not necessarily something that should have happened. Et c'est merveilleux parce que le nom qu'elle va prendre quand elle va parler de l'Éternel, elle va dire « L'Éternel m'a parlé », le nom d'Ata El Roi. Car elle m'a dit « Ai-je vu l'Éternel, celui qui me voit ?» And it's wonderful to see the name that Hagar gives to the Lord. She says, "You are the God who sees me, for I have now seen the one who sees me." En fait, l'Éternel, dans sa miséricorde, The Lord in his mercy s'est approché d'elle, came close to her, a remis les choses à leur place put things back into the right place, et lui a fait la promesse d'avoir une descendance. and gave her a promise that she would have a descendant. Et l'Éternel lui dit « Tu appelleras cet enfant Ismaël ». And the Lord says, "You will call this child Ishmael." L'Éternel a entendu. God hears. C'est pas magnifique? Isn't this magnificent? Elle dit, le Dieu que j'ai vu, c'est celui qui me voit. She says, "The God that I've seen, he's the one who sees me." Et en plus, le nom de l'enfant, c'est l'éternellement entendu. And in addition, the name of the child is the Lord hears. God hears. Si je devais faire une conclusion de ce texte du chapitre 16 de Genèse, If I needed to do a conclusion for this text of chapter 16 of Genesis, le premier point, the first point c'est est-ce que parfois, dans mon impatience, is, do I sometimes, in my impatience, je veux prendre la place de Dieu try to take God's place et faire ce que lui nous a promis. and do things in order to accomplish his promises? Et en fait, j'ai pas le temps ce matin, mais ça se rapproche beaucoup de la chute, du péché originel. And I maybe don't have time to go into it this morning, but it's very similar to the original sin at the time of the fall in Adam and Eve. Quand il y a la tentation, le serpent va dire à Ève, The temptation of the servant that the servant gives to Eve. si tu manges du fruit, The snake. si tu manges du fruit, If you eat the fruit, tu seras à l'égal de Dieu. you will be like God. Tu seras comme Dieu, You will be equal to him, capable de choisir entre le bien et le mal. able to choose between good and evil. C'est le péché originel. It's the original sin. Et parfois, notre impatience And sometimes our impatience nous pousse à se mettre à la place de Dieu pushes us to take God's place, want to do it for him, et de vouloir accomplir ce qu'il a promis. want to accomplish what he has promised to do. Mon impatience, des fois, altère ma foi, ma confiance en Dieu. My impatience sometimes comes and affects my faith and my confidence in God. Mais je ne veux pas vous spoiler les chapitres d'après, je ne sais pas qui va prêcher dessus, I don't want to give away what's going to happen in the next mais chapters, vous verrez que Dieu n'a pas changé ses plans. but you will see God has not changed his plans Je vous le dis entre vous et moi, between us. il reste encore 15 ans avant l'arrivée de la promesse. There are still 15 years to wait before the promise is fulfilled. Ça ira plus vite pour vous, vous allez le lire avant. It'll be quicker for you guys. You'll get J'espère. there sooner. Il n'empêche que Dieu garde sa promesse. But in any case, God keeps his promise. Et le deuxième point que j'aimerais retenir avec vous ce matin, And the second point that I'd like you to hold on to this morning c'est que parfois, même si on est dans des situations où est-ce qu'on pourrait penser qu'on est victime, is that sometimes, even when we find ourselves in difficult situations where we might be victims of the situation or of other people's decisions, Dieu veut nous rappeler quel est notre rôle et notre place, God wants to remind us what our role and our place is, et de savoir nous humilier and we need to be able to humble ourselves, et de recevoir sa promesse. C'est un Dieu plein de miséricorde et de compassion. knowing that He is a God full of compassion and full of mercy, and we will receive what He has promised. C'est le Dieu qui nous voit He is the God who sees us et c'est le Dieu qui nous entend. and who hears us. Du coup, j'aimerais nous laisser deux questions I'd like to leave you two questions pour la semaine ou pour la journée. Et for today, for the week that's coming. souvent, quand on quitte l'église, on dit c'était un bon message, c'était un peu trop long. Often when we leave church, we say, "Oh, it's a great message, a bit long." Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se rappelle plutôt des deux questions, de se dire, est-ce que je ferai preuve de patience
Et je fais confiance en Dieu. So I'd like to leave you with two questions. Am I patient and do I trust in God for his promises? Même si les choses ne vont pas à la vitesse que j'aimerais qu'elles aillent. Even if things don't go quite as quickly as I would like them to. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je compte sur sa miséricorde et sur sa compassion? C'est vraiment ça. En tout cas, c'est vraiment un encouragement que j'aimerais nous laisser. And the second question, and also an encouragement, do I count on God's compassion and mercy? C'est le Dieu qui nous voit He is the God who sees us, et c'est le Dieu qui nous entend. the God who hears us. J'aimerais prier pour clôturer. I'd like to pray for you. Père, je te remercie vraiment pour ta parole. C'est un cadeau que tu nous l'aies laissé, qu'on puisse l'étudier. Thank you, Father God, for your word. It's a gift that you have left us to be able to study it. Père, je pense que la plupart d'entre nous dans cette salle, on pourrait facilement se reconnaître dans l'impatience où est-ce qu'on veut prendre les choses en main. And Father God, I think that most of us here could recognize ourselves in the impatience that we often have. Pardon par chaque fois où ma foi, notre foi, Forgive us for each time that my faith, that our faith, notre confiance en toi and our trust in you a été affectée à cause de mon impatience. has been affected by our impatience. Père, renouvelle notre confiance en toi ce matin. Father God, renew our trust in you. Père, c'est ce que je veux te prier pour chacun des personnes qui sont là ce matin. Father, I pray this for each person here this morning. Père, je connais zéro situation, mais toi tu les connais parfaitement parce que tu es le Dieu qui voit. Father, I don't know the situation of each person, but you know every situation perfectly because you're the God who sees us, Et Père, tu es le Dieu qui entend. and you're also the God who hears us. Merci pour ta compassion. Thank you for your compassion. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour tes promesses. Thank you for your promises. On te prie ensemble, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. We pray together in the name of your Son, Jesus.